Adverbs are present perfect symbol. ظروف المضارع التام. So the first adverb that we have for that indicate to present perfect symbol is just. Just, it means a short time ago or now, very soon. Just أول ظرف نستخدمه في زمن المضارع التام هو just. معناه a short time ago، يعني منذ فترة قصيرة أو لبرهة أو للتو. So the using of this adverbs، استخدام هذا الظرف راح يكون في positive any question. في positive any question في حالة الإثبات، وفي حالة السؤال نستخدم adverbs just. The position الموقع راح يكون between auxiliary and the past participle، يكون موقعه ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث للفعل. دائما no. We will see in the examples. راح نلاحظ بالأمثلة كيف راح ممكن يتغير موقعه. So if we have for the positive في حالة الإثبات، إذا أخذنا مثال they have just had lunch. They have just had lunch. هم يتناولون الغداء توا أو منذ برهة. So they it is subject، نلاحظ بأن الفاعل هو they. have it is auxiliary، نلاحظ بأن الفعل المساعد هو have، بما أنه عندي they جمع إذا راح نستخدم auxiliary have as we say for the previous video for the present perfect symbol. Just it is adverbs of the present perfect. just هو الظرف. had it is past participle of the verb have. نلاحظ بأن had هي التصريف الثالث للفعل have بمعنى يتناول هنا وليس بمعنى auxiliary verb. إذن just the adverbs we must focus on the adverbs that is just. لاحظ الadverb وهو just between auxiliary and past participle we say. قلنا بأن هو ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث للفعل. نلاحظ بين الفعل المساعد وهو have وبين ال past participle وهو التصريف الثالث للفعل had. إذن just they have just had lunch. between auxiliary and the past participle just in the positive way. في حالة الإثبات يبقى مكانه ما بين ال auxiliary وال past participle. What about the question? How we change the position of the adverbs just. كيف راح يتغير موقعه في حالة ال question? Such as have you just arrived. have you just arrived أو وصلت توا أو هل وصلت منذ برهة. إذن have you just لاحظ just adverbs. so have it is auxiliary. لاحظ بأن الفعل المساعد have. you هي subject أو هو subject باعتبار عندي have جمع، بما أنه الفاعل جمع إذن راح نستخدم have auxiliary. just arrived هي past participle. So we notice that just between subject and past participle. نلاحظ بأن just هي between ما بين subject الفاعل وال past participle. Why? Because it is the question way we change the auxiliary verb that become at the beginning of a sentence. يعني بما أنه في حالة السؤال إذا لازم الموقع يتغير، فيصير الفعل المساعد بالبداية بعدين الفاعل. إذا إذا راح يتغير موقع just راح يكون ما بين السبجكت والpast participle. هذه ليمتى فقط في حالة السؤال. فقط في حالة السؤال يصبح موقعه ما بين subject and the past participle. So it becomes have you just arrived. The second adverbs that we use in the present perfect symbol is already. That means to say that something happened sooner than expected. الظرف الثاني وهو already معناه سابقا، يعني شيء حدث قريبا أقرب مما هو متوقع له. So
The using of these adverbs positive any question نستخدمها في حالة ال positive any question. The same with just مثل just. But the position between auxiliary and the past participle also, ولكن الموقع يكون أيضا ما بين الفعل المساعد والpast participle. هذه في حالة البوزيتيف بالإثبات، لكن بالquestion أيضا يكون ما بين السبجكت والpast participle باعتبار الauxiliary راح يكون بالبداية. Or at the end of a sentence، أو ممكن يكون في نهاية الجملة. How's that? We see in these examples. I have already come home. I have or I've already come home. أنا وصلت إلى المنزل سابقا، أو وصلت سابقا إلى المنزل. So the subject here is I have already. It is adverbs between the auxiliary and the past participle. نلاحظ بأن already هي between الauxiliary الفعل المساعد have and the past participle come، والتصريف الثالث للفعل هو come. So in positive، والجملة هي بالpositive way، والجملة هي في حالة الإثبات. إذن already between موقعها صار ما بين الفعل المساعد والpast participle. So how about the end of a sentence؟ كيف راح يكون موقعه إذا كان في نهاية الجملة؟ Such as Has the play started already? Has the play started already? هل بدأت المسرحية سابقا أو بدأت المسرحية مسبقا؟ So has the play started already? We notice already it is at the end of a sentence. نلاحظ بأن already في نهاية الجملة، إذا موقعه إما ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث للفعل، أو at the end of a sentence، أو في نهاية الجملة. Such as has the play started already. And this is a question way. هذه الجملة في حالة السؤال بادية بالauxiliary has. The play it is singular. Because it is singular we use the auxiliary has. بما أنه play هي singular مفرد، إذن استخدمنا has الauxiliary. Started it is past participle of the verb، هو التصريف الثالث للفعل. So the most important things that already use it in positive any question. نستخدمها إما positive أو question. The position is between auxiliary and the past participle or at the end of a sentence. والموقع إما يكون ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث للفعل or at the end of a sentence أو في نهاية الجملة. Have you already started learning on your own? Have you already started learning on your own? The third adverbs is ever. Ever. الظرف الثالث وهو ever. The meaning of ever in any time، يعني معناه في أي وقت. So using of these adverbs in a question way نستخدمه في حالة السؤال. Position الموقع يكون between subject and the past participle، يكون موقعه ما بين الفاعل والتصريف الثالث للفعل باعتبار راح نستخدمه بالquestion. Such as Have you ever eaten sushi? Have you ever eaten sushi؟ هل تناولت السوشي مسبقا أو في أي وقت؟ So have you ever. The adverbs here is ever. نلاحظ الادverb وهو ever between subject and the past participle of the verb، ما بين الفاعل والتصريف الثالث للفعل eat، يصير بالماضي ate وبالpast participle eaten. So we use here have because the subject you، بما أنه عند الفاعل you وهو plural راح نستخدم have. So the most important here things that is ever between subject and past participle. إذن ever هي ما بين الفاعل والتصريف الثالث للفعل، والاستخدام هو في حالة question way. Have you ever thought about starting a baking business? Have you ever thought about starting a baking business? Have you ever seen rain
another adverbs that is never. That means the meaning of never, not any time or not any occasion. So never معناها أبدا. أيضا نستخدمها كظرف في present perfect using for a negative way. نستخدمها في صيغة negative. The position of never between auxiliary and the past participle. موقع يكون ما بين الفعل المساعد وال past participle. It is the meaning of not. يعني معناها not. When we use it we don't have not in any time or in any sentences. يعني إذا استخدمنا never ما نحتاج نستخدم not. Such as he has never driven a car before. He has never driven a car before. هو لم يقد أبدا سيارة من قبل. So never. نلاحظ never. The adverbs of never between auxiliary and the past participle of the verb. نلاحظ never هي ما بين الauxiliary وهو has الفعل المساعد و driven وهو ال past participle of the verb وهو التصريف الثالث للفعل drive بالماضي يكون drove and in the past participle driven has. وأيضا استخدمنا has باعتبار عندي هي singular. He has never driven a car before. So can we use not here? No, because we have never. نقدر نستخدم not أبدا باعتبار never هي عبرت عن معنى النفي فغير ممكن نقول he hasn't never. No, we say he has never driven a car before. So never negative using the position between auxiliary and the past participle. And the meaning of never, it is not in any occasion, not in any time. It is the same meaning of not. I've never thought about that. I've never thought about that. Phenomenal. I've never seen anything. Phenomenal. I've never seen anything. Yet, another one, another adverbs. The meaning of yet is until now. Yet وهو معناه لحد الآن. Using a negative or question, any question نستخدمه في حالة النيجاتيف وفي حالة الquestion أو في حالة النيجاتيف أو الquestion. The position of yet موقع yet يكون at the end of a sentence. Always دائما نستخدم yet في نهاية الجملة at the end of a sentence. Such as it has not stopped raining yet. It has not stopped raining yet. فنلاحظ yet at the end of a sentence and this is a negative sentences. نلاحظ بأن yet هو موقع حاليا بهذه الجملة في النهاية وهذه الجملة منفية. It hasn't. It hasn't. بعد has not. بما أنه منفية إذا نستخدم yet. ليش استخدمنا has باعتبار ال it singular ضفنا has. Negative بعدها مباشرة. Stopped. Stopped. It is past participle of the verb stop. أصل الفعل هو stop. بالماضي يكون stopped وبالpast participle stopped. So the position of yet it is at the end of a sentence and here in this sentence we use it in negative way. بهذه الجملة استخدمنا yet في موقعها هو ثابت بنهاية الجملة ولكن الجملة منفية. hasn't. It hasn't stopped raining yet. Has it stopped raining yet? هل توقف المطر للآن أو لحد الآن؟ لكن هذه في صيغة الquestion. في صيغة الquestion. أيضا موقع يتبقى نفسه at the end of a sentence لكن في حالة الquestion لكن استخدمنا هذا الظرف في صيغة الquestion. أيضا راح نستخدمه بالpresent perfect symbol. Has it stopped. Has it stopped باعتبار عندي صيغة السؤال إذا الفعل المساعد يتقدم على الفاعل. Has it stopped بعدها يجي past participle of the verb.
yet at the end of a sentence but in a question way لكن في حالة السؤال. So yet, the meaning of yet, it is until now يعني معناه لحد الآن. using الاستخدام إما نستخدمها بالنيجاتيف مثل it hasn't stopped raining yet أو بالquestion has it stopped raining yet أو في حالة السؤال موقعها position at the end of a sentence موقعها دائما في نهاية الجملة as we see in this example or the same example but we change sometimes in negative and sometimes in a question way. If your food hasn't arrived yet. If your food hasn't arrived yet. The last adverbs that we use in the present perfect آخر ظرفين نستخدمهم في the present perfect symbol هي since and for. since and for. since منذ for لمدة period of time. So using استخدامهم to say how long something has happened للتكلم أو للقول بأن كم المدة لشيء ما has happened قد حدث such as she has worked since April هي عملت منذ April منذ شهر April. The second example she has worked for 6 months أو هي عملت منذ 6 أشهر. So for after for a period of time but not specific times يعني بعد for مدة لكن غير محدودة ما محددة بالضبط بالدقة لكن since April لكن بما أنه قلنا since بعدها April. So about since and for I will explain it in more details for the next video. So I just will say here just about the using of since and for with these examples. I've covered you for a long time. I've covered you for a long time. Driverless cars have been discussed since the 1940s. Driverless cars have been discussed since the 1940s.